mu mwaka ogwa 2018 mu mwezi ogwa June eyali ayigigi mu kiseera ekyo Justice Irene Mulyagonja yavayo n'ategeeza eggwanga nti abalyake abali mu gavumenti ya Mwami Museveni ye kennyini Mwami Museveni yabakuumye era buli wovaayo kubanga obanenyaako nga badde emabega mu mugongo gwa Mwami Museveni. Justice Irene Mulyagonja yabyogera 2018. Ampuliriza, tugenza okutuuka olunaku olwaleero ng'omulyaka Anita Amongi yakoze eddwaliro ebigambo General Museveni bye yayogeredde ku ddwaliro njagala tubikubaganyeko ebirowoozo. Buli munnayuganda zuukuka, buli munnayuganda bikkula amaaso go, tandika ogalabisa ebitali bya wano kumpi ogatunuulize wala ddala mu myaka egijja olabe eggwanga lyaffe we ligenda okubeera. Ebigambo bya General Museveni bigenda kushookinga. Ampuliriza, mu ngeri y'emu taata wa musajja mukulu ono avudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo, byonna tugenda kubeera nga tubitunuulirako. Mu ngeri y'emu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okukola wonders, ayongedde okukola magic nga wazaabikola bino bya bulijjo. Ali munda mu ggwanga erya Kenya, byonna tugenda kuba nga tubitunuulira. Omanyi amannya ge baatuumye wards oba ward z'eddwaliro lya Anita Amongi? Linda owulire, ogenda kutegeera nti muganda wange twafa dda. Waliwo oba oliawo abawagizi ba National Unity Platform olunaku olwajjo omupiira gwe babadde bataddewo atolowooza Amasasi sige ganyoose obagumbulula naye ng'ate babadde bagenze samba mupiira babadde luddawa, byonna katubitunuulire. CBS FM najja wano ne njibagambako. Waliwo aleese bwino ng'agamba ku CBS waliwo abantu bali 6 balabika nga be bali mu kukwata CBS nga bagivuga ne bagituuse wa Mwami Museveni n'ekweberera eyo. Byonna tugenda kuba nga tubitunuulira. Ago n'agasingakaawo ge nkuleetedde mu bujjuvu. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okuba nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda. Yenza Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Njagala tutandikirewo butereevu okusobola okubeera nga tutegeera n'okunnyonnyoka ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Wabula munzikirize tuve mu katambi kano kanyumidde ne ŋŋamba oba oliawo abantu bange nandyagadde nabo abakalabeko oba oliawo tutandikirawo olunaku London. Essaawa zino tusanze abatuuze b'e Kalamojja bebabbira amabaati gaabwe. Banyiivu nnyo, obusungu balina bungi era bambuulidde ababbi abababbira amabaati. Omubbi asooka baŋŋambye ye Anita Amoti. Omubbi owookubiri ye Nabba mulindako nzija ye Nabbaale. Akati mugenda kumpa amannya gammwe enkya tukeera mu kkooti tetwagala muzannyo. Bakuyita ani? No. Ani? No. Lemoni parankui. Ate gwe? Mandunya. Mama Ndunya. Mandunya. Ate gwe? Sakroma. Nyabo. Ate gwe? Ko. Bonna. Temutu bisaka lumu. Omulala. Opo. Nyabo. Ate gwe? Ani? Pekete. Lemoni parankui. Ababbi b'amabaati baweeyo akagamba akasembayo. No akanabeko kokunja gudo no kwa ko boye katiza atoko paka tena na kwa tepe kuna yabona. Okay, ampuliriza munnayuganda awo tuveeyo katuyingidde emboozi eziri serious. Ampuliriza, njagala kutandika n'akabinja ka DP Block. Bino bipya nabyo njagala tubirabe. Ampuliriza, DP Block emyaka gyonna gyemazeewo ne bano abasajja abazze beesonsekanga bayingira mu bibiina bya bannaabwe okubisuula. Kino tekizze buzzi, kabadde kagenderere. Ampuliriza, njagala nsooke nkuwa ebigambo bya mukaaku katono nnyo obiwulire. Mu ngeri y'emu njagala nkuwe meeting abasajja bano ze batuuze ekiro
ngenda kuwa katambi owulire obukakafu leero bwino gwendeese nga bateekateeka enteekateeka ze baayogera nti oba oliawo baagala okutuuka mu mwaka ogw'e2026 nga Bobi Wine wabanga abadde ku 60% nga bamuzizza ku 40% ate nga baagala ebifo byabwe mu palamenti n'abantu baabwe okwongera okubeera nga basensera ebibiina ebirala ebinaaba bizzeewo ne NUP okakasa nti bo be babeera mu buyinza. Ampuliriza tusimbule ne Lubega Mukaaku. Ngenze ku Nuupu eyo Nuupu ngirinako stake oli ne bwana aba ayagala atya olwaleero ndi concern bilioni 15 olwaleero ndi concern ku bilioni ezo 15 ze tufunye nga sente ya muwamuso. These are public resources ezituliddwa administration ekamwocha tuyambye tutya structures za Nuupu buli wamu. Ebibiina byali mu people power byali bingi, twalina Jema, twalina ANT, ebimu tebiina n'ababaka mu parliament. Ku bilioni 15 wakiri kwandako bilioni 2 government ANT wali stakeholder milioni zino 3 tuzibawadde nammwe mukola amaanyi tutaayize. DP block mwali ba stakeholder milioni zino 4 tuzibawadde nammwe mukola amaanyi. Nze ndowooza nti bw'oba komando omutuufu bwe babanga bannayuganda mwagala okutegeera kino era nga mwagala twenunule kiki Nuupu ne mwami Kyagulanyi kye batakoze kiki kye batakoze mu kuyamba boyita abasiba bali mu makomera? What haven't they done? Or what did you expect them to do that they have actually not done? Kyenali kusabyeko kiri kimu yamba abatulaba kyenali kusabyeko kiri kimu ng'omunamawulire. What haven't they done? Jagolo bulide gwa nti bali balina kukola kino na kino na kino ne batakikola. Obuuziza nga NRM bwe batubuuza NRM kiki etakoze naye eggwanga likugamba tunuulire ebinnya biba exhibitinga n'okwega. What did you expect Mr. Kyagulanyi to do? Manyi abaana bangi abatafunye legal aid. Nze mbadde mukomera kyenjogera tebakimbuulira buwulizi tebalina legal aid tebakyalirwa abaana bangi abamu tubakoze nga nebaza Mwami Kyagulanyi ku baana abakwatibwa 10 balinga 86 bakwatibwa Kalangala. Yasobola okugenda n'asobola okujjayo abamu nga Edi Mutwe nga Nubianiri n'abalala naye n'abalala nabo balina embeera y'emu nga ba Edi Mutwe. Oyo ye Lubega Mukaaku. Ampuliriza Lubega Mukaaku ebibyo nangoma z'okubiraba njagala ne kana akatambi nako tukalabe. Akatambi kano kawa obudde ampuliriza wabula bw'omala okalaba toleka bulesawo kafumiitirizeeko ku bigambo bino by'ogenda okuwulira era bisse mu mutwe gwo omanyi abalabe b'eggwanga. Omanyi tutwala ekiseera ne tunenya abantu abamu ne twerabira ab'obulabe. Omanyi kibi bw'obeera n'omulabe ng'ali bweru oba oliawo oyinza okumanya naye omulabe ow'omunda aba mubi. Kati bano abasajja Baganda Lubega Mukaaku, Segona, Simanya Mpuuga, Muwanga Kivumbi and so on. Abo abasajja beefudde ab'omu nnyumba naye nga amazima amatuufu gali nti misota egitusemberedde egirinza otubojja n'otuggyamu amaaso kubanga bakolera omulabe sitaani atalina wa mu nju yaabwe atalina wa ggwanga. Njagala tulabe akatambi kano. Where is it indicated that what they intend to discuss is against the Democratic Party? Let me answer. Very good question, and that's what I wanted. You know my background is marketing, and in marketing we do research. I got this card 3 weeks ago. I have been asking because I want to understand what I'm being invited to. At the time of getting this card, Sam Lubega Mukaaku, although he's denying it, told me, you know, we cannot say this here. And I know Doctor is hearing it for the first time. He told me, our mission, we want to hit this command from Kamocha. I did not ask who the man from Kamocha is. So I hope you're being honest. Very honest. For those who know Kennedy Mutenyo, they know he's honest. And I can repeat it on air so that if I'm told a lie, I can be charged. So I made an appointment with one of the other background people organizing this thing for 3 consecutive meetings. He dodged me, or he failed to attend. My former president,
Honorable Yanda Komakech, had Mabike seeking to meet him on 3 occasions. He never attended. Yesterday morning, I landed on my man. I said, we have failed to meet. I know you are very busy. What is all this about? He said, one, you see, we are looking at 2026. We want to see, can we survive? Can we become MPs? 2, this Kamani, Bobi Wine and Nope, we want to fight them. These were his words. We want to fight them. Okay. Can I finish this point? Because it is key, just in 30 seconds. Then he said, we want to make sure by next year, Bobi Wine is not presidential material. If he has about 80% in support, we want to reduce it to 40. My question is, and that's why I put on my Facebook page, I said the reason I will not attend. Why are they involving us in a fight against Noop and Bobi Wine, majority of whom were denied tickets? So that is the question. Thank you very much. Ebigambo byebyo kansuubire ntino naawe obyewuliriddeko. Kakati omusajja akugambye nti bano mishoni yaabwe baagala kujja Kyagulanyi kubeera w'amaanyi era bamekinga sure bino bye tuli mu kulaba. Eno ensonga njikuleetedde gwa mpuliriza awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu okuzzaamu amaanyi n'essuubi n'okulaga n'okukkirizisa nti Bobi Wine olw'okuba ekyo ky'owulira mu mutima gwo nti Bobi Wine takola kimala. Bobi Wine ekyo bali mu kikupulantinga mu mutwe, bali mu kikuteekamu okimanyiire otandika okulaba Bobi Wine nga tewali kyakoze. Naye nga tonnaba kutuuka ku Bobi Wine gamba nti tewali kyakoze, njagala osooka olowooze ku bamulwanyisa ebiruubirirwa byabwe ki. Tuuka kuba mulwanyisa weebuuze lwaki bamulwanyisa. Maze okuwa katambi ako nkakuleetedde lwa nsonga otegeere mishoni z'abano. Tebali mu kuyamba Bobi Wine kujjako mwami Museveni. Tebali mu kuyamba Bobi Wine nti oba oliawo akwate entebe y'eggwanga. Bali mu kweyambisa Bobi Wine okusobola okutuukiriza ambitions zaabwe. Balwanira bifo n'ekirala okukakkanya Bobi Wine. Dwaki kino kijjayo kiri kye tuzze tuwogera oba kyenze mbagamba nti kano akabinja kano akajja kano akabinja kano kaagala kubeera nga ke kafuga ebyobufuzi mu Uganda wano mu Central Buganda. Kati buli obalaba Bobi Wine nga awanisa amakanda bwati kibanyiiza mu mitima gyabwe. Naawo kyova olaba omuntu ow'ewuwo yakufumita ebiso mu mugongo. Bano bonna nga bwe beetoolodde Bobi Wine tebamwagalangako. Nakuwa katambi kabedi bwanika nga kugamba Bobi Wine sigenda kugenda mu kibiina kye nga amwagala. Wabula gendayo kubanga yaliko amasannyalaze mu kiseera kino kitegeeza tamwagalangako. Era kitegeeza si ye muntu gwayagalya ddala okusemberya naye olw'okuba ye yali amuyamba ku lw'okubeera nti ye yali feria, totally feria. Kino kiddamu Abedi Bwanika feria, totally feria. Kuba mu buli kimu mu bulamu kyamulema okubeerako wabeerera successful. Enjiri yagaana n'obusiraamu yagaana n'obwa yadde obwa time keeper ku ssomero tabulina. Kale tuveeyo naye mbadde nkulaga nti bano eimu yaabwe yakusuula NUP, eimu yaabwe yakunafuya gwa mpuliriza wagira Bobi Wine onafuwe olabe nga Bobi Wine tewali kyakoze, olabe nga Bobi Wine talina kyasobola nga biviira ddala mu b'ekibiina. Era owuli omuntu n'akugamba nze amaanyi nga gampedde Museveni anaavaako daba gundi naye agenze. Ekyo kye bali mu kukola y'ensonga lwaki nkuwadde akatambi kali akayiseeko obuyisi ddawo okawulirize. Y'ensonga lwaki nkakuwadde nti omulimu ogwabwe kulabisa bubi Bobi Wine nga talina kyakoze. Ampuliriza mwewale okubeera nga nammwe mutambula ne bannabyabufuzi abalina emimu obumwa, kubanga abamu ebiruubirirwa byabwe n'ebigenderera byabwe si bibyo gwatuwuliriza oba gwabawagira. Baagala kukakkanya bo basigale nga bafuna omusimbi. Njagala kana akatambi tukalabe. Babuuza president nti lwaki abaana bo ku internet bavuma buvumi. Neka tulabe kana akatambi bwe tukavaamu then nzija ombuulire abaana ba NUP bavuma buvumi oba abavumibwa ddala bateekeddwa okuvumibwa. Chairman wa Electoral Commission ya NUP. Kakati ate siza kugeraageranyizibwa ku muntu mulala.
waliwo omunabudu kyagamba let's hear from the horse's mouth. Mu people power Nambe ekyo ekikolwa kye bakola mu Kaaku ddala tali watho kifeesinga kuba mu butuufu abo basajja bannanfuusi, basajja bali bankwe, basajja babi, basajja tebanyuma na kwesembereza. Ampuliriza, njagala kubeera ngaawo nvaawo, bwe mba nga nvuddewo njagala katono nnyo tusooke tufune obubaka buno buva eri president nga bwe nkugambye nti ali mu ggwanga lya Kenya. Yagenze ne retired Colonel Kifefe Kiza Besigye Warren mu ngeri yemu. Yagenze n'omubaka amanyiddwa nga Zake Francis Mutebi ne himself President Kyagulanyi. Njagala tulaba obubaka buno then tujje tweyongereyo. They want more. Greg, you know, I lead a movement called the People Power Movement, and it's about people power. Just a little a cappella for my inspiration and the icon of the freedom fight in Uganda, Dr. Kiza Besigye. Solution. We have to persevere. You're not alone. We are together, standing firm for each other. I know we'll find our way in Uganda. Okay. Katuveeyo eyo ampuliriza njagala tugendeko katono ewa Sipiika Anita Amongi. Atuwuliriza natandise nga nkugamba nti mwaka gwa 2018 mu June omu kuba igigi mu kiseera ekyo eyali amanyiddwa nga Justice Irene Mulyagonja. Justice Irene ono yavaayo n'ategeeza nti Mwami Museveni bano bonna abalyake abali emabega w'emivuyo mu gavumenti ye abamanyi, era bano bonna abalyake buli woogezaako okulondoola engeri gye bafunamu ensimbi n'engeri gye bakolamu eby'obugagga bonna beekweka mu mugongo gwa Mwami Museveni. Mu ngeri y'emu njagala tuveeyo eyo nkikulaze nti kino kya 2018 kakati katujje mu biseera eby'obuliwo. Ampuliriza, tumanyi nti nno waliyo exhibition egenda maaso mu ggwanga Uganda ey'okulondoola ensimbi engeri Anita Amongi gy'azisaasaanyamu mu paaliyamenti awo. Wabula byonna nga bigenda maaso, General Museveni yavuddeyo n'adifendinga omukyalo ono. Naye nga tetunaba kutunuulira ku difendinga mukyalo ono, katulabe Anita Amongi mu basipiika ababaddewo alabika nga amaanyi ayina mangi. N'ababaka ba paaliyamenti tabawa kitiibwa wadde n'akatono. Abulabanga bwana, abulabanga butoobwe, abalabanga abataliwo bisiikirize. Njagala tulaba akatambi kano ka Anita Amongi. Bwe tuvaayo era bino byagenda okwogera eyinza okubeera nga y'ensonga egenda tutwala ku mboozi eno gye tuddako. Boycotting sitting. Right Honourable Speaker, this is the workshop of democracy. I would request that we give a benefit of doubt. I've shared with the LOB. We have shared with some colleagues. Right Honourable Speaker, I request that we give a... Don't start teaching me the law. Okay? I am in charge of this house, and it is my responsibility to make sure that the members are in this house.
fact remains, you are paid to sit in this house. Give accountability to the taxpayers outside there. Don't get the salary and remain in the streets of Kampala, in the corridors of Parliament, and you're not working, and that's where that statement came from. Want value for money. Most obliged, Madam Speaker, and that's why I'm here. Ndowooza owulira Anita Amongi yayimiriza oba kwagamba enziramu gye yaddamu omusajja oyo member wa parliament mulamba yalondebwa constituency namba naye ng'amuddamu nga bw'awulira ayagala mu ngeri ey'okumanyira okujooga n'okukola oba nkiyite ntya naye Uganda ng'egenda mu maaso n'okunoonya abali b'enguzi egenda mu maaso n'abantu abamisusinga public offices. Mwami Museveni yasinzidde Bukedya era Bukedya eno Anita Amongi yazimbyeyo eddwaliro oba olyawo erisomesa abasawo n'ebiringa ebyo. Museveni yagambye nti people like Speaker Anita Amongi oba Among are not the problem. The problem is actually yagambye people like Speaker Anita Amongi are not the problem. The real problem we have is the traitors. Traitors ndowooza beba nanfuusi oba bali benkwe bwe kiri. Agamba nti Speaker Anita Amongi si ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda bebalyake bebali benkwe. Era Mwami Museveni ategeeza agamba nti abantu nga bano babikola mu nsobi naye nga bakolagana ne foreign kwegamba ne ba foreigners ate nga bano bali babisiyaga ba imperialist. Okitegedde Mwami Museveni ye bw'agamba n'agamba oyimirira otya ku katuuti oba n'oyimirira ku social media n'otandika okuvumirira Anita Amongi ng'ogamba nti nno muli wanguzi. Abantu nga bano bwe bati abagezi bwe bati tubeetaagira ddala mu ggwanga. Ngagamba okufuna omuntu omugezi nga Anita Amongi si kyangu. Mwami Museveni bigambo bye ampuliriza tusooke tufune katambi kano katono nnyo then nzije nkwongera ebirala ebyewuunyisa kuba mbirina wano tulina ne Betty Kamya. How can you talk so much on the social media about Anita Amongi? How about the ones who are working for foreigners? We are going to expose those traitors. Those are real traitors. They are not mistake makers. They are not learners who need advice. They are outright traitors. First of all, they are working for foreigners, but moreover working for bad type of foreigners. Homosexuals, the imperialists who want Uganda, Africa to be a slave again. I am therefore monitoring I'm monitoring through the intelligence services all that what has been going. Okay, ebyo bye bigambo bya General Museveni. Ne wano wenjagala tutegeere. Issue ya Anita Amongi eri kubisiyaga oba eri kunguzi. Kakati wano Mwami Museveni ne ba propagandisti be bonna obwanga babutunuuliza bisiyaga whereby eggwanga omanyi tuwabagambanga wali ebisiyaga we byabeerera ebyamaanyi nga babyogerako ne tubagamba nti nno bino ebisiyaga tebizze kubanga Museveni byayagala. Pressure nyingi eyabatuulamu yabaleetera okuleeta ekyo eggwanga linegotiatinga oba lidde mu kuteesa ku ekyo lidisikasinge ku ekyo nga bwe bayisawo bye baagala. Kyova olaba ne kino ekyenguzi bakikwese mu bisiyaga. Era wano okusinziira wano ku mukutu gwe ngenda maaso n'okuba nga nsomako kigambibwa nti Mwami Museveni ne Speaker Anita Amongi be bamu mu kifo ky'okwogera ku nguzi officials gye balya bo bali mu kwekwasa bisiyaga. Era ekibuuzo kiri nti ababaka ba parliament nga bagenda mu maaso n'okulya ssente z'omuwi w'omusolo Speaker Anita Amongi ng'azeegabira nga ye bw'awulira ayagala. Lwaki bano teboogera ku ebyo? Lwaki boogera ku bisiyaga? Ebisiyaga kye kizibu kya Uganda ekyo ffenna tukyebuuza. Njagala kubeera nga nawo tuvaawo wabula nzikiriza sooke tusaasireko omukulu amanyiddwa nga Salvado yafiiriddwa taata we. Mawulire si malungi. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Salvado yayise ku mikutu gye mukwanira wala bw'atyo n'ategeeza eggwanga ne ba fellow comedian banne ne bannayuganda abali mu art industry, art fraternity bwe kityo n'abategeeza nti taata we yavudde
mu bulamu bw'ensi eno. Kale tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa ekitangala kimwakirenga ekyolubeerera amusonyiwe ebyamusobako kubanga tuli baana b'abantu tusobya buli lunaku mu kumanya ne mu butamanya. Njagala kubeera nga nkwongerayo. Twayogedde ku CBS FM oba Kyabasa Fama. CBS FM ne tujyogerako bwe tuti nti CBS amazima ebintu byekola tebalansinze nti newankubadde oyagala okulaga nti nno okolera bali newanditaddewo koka balansi nti bw'oleeta Abedi Bwanika deetayo omulala ow'ekibiina agenda okudifendinga oba okwogera ku Abedi Bwanika byayogedde. Bw'oleeta Mpuuga deetayo Alex Waiswa Mufumbiro ono abeeko byayogera nemmwe muli ku sayidi emu. Kakati waliwo abavuddeyo ne bagikomerera. Njagala tuwulira akatambi kano oba oliawo tujjemu ekyokuyiga. Bubaka kiboolina abo mukaaga akabinja akogambye akagenda omumalawo CBS. Mbadde mbasaba muve ku lediyo y'omusajja, muve ku lediyo ya Buganda, mwe mugifunamu ffe tetugifunamu. Nze bannange baasibwako, nze namala emyezi kumpi mwaka mulamba nga wensanga wensulansula mu loogi. Poliisi enjigga, amagye ganjigga, buli kitongole kinjigga. Bwe bamala okukwata Lubakyoya ne bamuteeka munda, Mutyaba Isaac ne bamuteeka munda, Mpologoma Bernard ne bamuteeka munda, ne bagamba omutwe omukulu twagala Isima Lubega. Baba ngeri ne bankubya ne banga nti gwe bakwagalanga bakwagalanga ki hulidde ne banga baba era bw'obadde buli gwe batuusanga bagaye Isima Lubega abanoonya gwe ne gwe osanga omuntu ku CBS nga tebamuyigganga nako tebamutakulanga nako naye nga ye yeefuula ajagala ennyo. Oluusi bakamuleeta oluusi takulabanga nako. Ate mwe temutukanga mufuna misaala era senga bakendeeza ku misaala mugiddukako, senga babagoba mugiddukako ne mutuwe ku kitiibwa. Ffe twabonaabona ne lediyo eyo abamu n'amaka gaffe ne gatabuka ne tusulako mu nsiko. Wulidde? Ate lediyo ya buli muntu muleke giteekako gigobako bantu naye akakundika abantu 6 5. Bw'oba otidde Besigye leeta Elias Lukwago, bw'oba otidde Bobi Wine leeta Babbi. Ate beekuumiraawo nti gavumenti yatugaana abantu bano ng'ate muleeta abavumirira bannammwe. Ate mwe mukyayisa ne gavumenti eno wadde embinzibu. Bo beekuumiraawo ate ne baleeta abaabo nga terikyasinga kunnuma kuleeta mwami Mpuuga. Wiiki eddako ne muganda okuleeta Bobi Wine. Kale Bobi Wine mwamutya mwalireese Lubongoya ne mubalansinga eryato. Ate mututamino tuleetera Abedi mutubuulire oba abawa miliyoni buli lwajja ffe tujja kusonda tubawenga 5-5. Abedi aveeko. Naye Abedi alinganga ayagula palamenti yaffe. Abedi oba abawa miliyoni 1 ffe tujja kwesonda tubawe 5. Naye Abedi Bwanika tumukooye ku pulogulaamu nebanga pulogulaamu nti olaba n'abalinamu emigabo bw'owekitiibwa Ssebuggwawo tebasiba ku zi pulogulaamu ezo. Owekitiibwa kojja wange Kaddo Kiberu tasiba ku pulogulaamu ezo. Hulidde be balinamu emigabo. Famire ya Ssebaana omugenzi tesiba ku pulogulaamu ezo be balinamu emigabo. Nosanga omuntu alina mugabo nenga yalowooza muleke kutwawula ffenna tuli Baganda, muleke kuteekawo Abaganda n'ebigandaganda, ffenna tuli Baganda. Abantu bali 5-6. Okay,
ako ke katambi ampuliriza mbadde neerabidde okubawa ku mannya Anita Amongi ge yatuumye ward oba ward z'eddwaliro lye. Ward esooka yagituumye Natasha Children's Ward. Atuwuliriza, Natasha linnya lya muwala wa Museveni. Ward endala yagituumye Charlotte Kayinyerugaba. Era ng'eno ye ward eya laboratory ndowooza, yes, yeyo Charlotte. Endala yatuumye MK Block. MK Block eddwaliro lyeryo Anita Amongi lye yazimbye kati tetumanyi lyaba lyabeebukedeya oba yayagadde kusanyusa mukama we. Ekyo kye tutamanyi. Ampuliriza, njagala tuveewo awo atuleme kubeera nga tulwawo. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkutegeeza nti olunaku lwabadde lwajjo, yes, no, lwabadde lwa mukaaga, NUP omujinji eyo babadde n'omupiira. Omupiira nga basambamu abawagizi n'abantu ba bulijjo. Ampuliriza, byagenze okukomekerera nga poliisi eggyeyo masasi na tiya gas, era yagenze maaso n'okuba nga ebakubamu tiya gas ne basaasaana oba ne babuna emiwabu. Kino nno kyaddiridde oba oliawo okutegekebwawo kw'omupiira awo aba NUP. Ne neebuuza lwaki NUP buli activity, kubanga omupiira ogwo tegulina buzibu. Siraba buzibu mu kusamba mupiira, naye ate yabagumbuludde. Kati oba wano kiba kitegeeza ki? Awo kye simanyi. Kye kiba kitegeeza okugumbulula, kuba tubirabye wangi. Waliyo ne ndowooza kali kasanda, yali kasanda eno mubende, era basamba omupiira, era poliisi nga guli wakati awo negenda maaso n'okuba nga egutaataaganya. Naye n'ebirala byo babikolera ddala ebyabwe. Balenwe ye Robert Kyagulanyi Ssentamu amasasi ganyoose abadde abitutegeezaako awo. Njagala kubeera nga nkwongerayo mu story eno endala nayo tugitegeere atusobole okubeera nga tuginnyonnyoka bulungi. Ampuliriza, waliwo abaŋŋambye okwogera ku national language oba ku lulimi olulina okwogerebwa mu ggwanga. Ne katubitwala olwaleero mu byafaayo. Mu byafaayo katubifune ew'omukulu amanyiddwa nga Field Marshal oba yali amanyiddwa nga Field Marshal Idi Amin Dada mu mwaka gwali 1973 nga yakamala emyaka 2 nga wambye entebe y'eggwanga okuva ku Milton Obote. Idi Amin Dada yalangirira ng'Oluswayiri bwe lwali lulina okubeera olulimi lw'eggwanga olutongole ng'ajjawo Oluganda. Okufuuka olulimi lw'eggwanga olutongole, era ng'ayagala Oluswayiri oba Oluganda ezimu ku zo kuveeko lumu olulina okubeera olulimi lw'eggwanga Uganda olutongole, oba official language oba national language. Wabula mu biseera ebyo twalina disitulikiti 20. Ku disitulikiti 20, disitulikiti 12 zaalonda Oluswayiri nga bagamba lwe lubeera national language. Ku disitulikiti endala ezisigalawo 8 zo ne zigamba Oluganda lwe luba lufuuka national language. Bagenda okumaliriza nga disitulikiti ezisinga obungi zigamba Luswayiri, ng'omunaana zokka zigamba Luganda. Niyo Amin Dada okubeera ng'ensi agyagala oba oliawo etambulenga yo Uganda so si Africa nga bano abatugamba musimanya pan African bikoze bitya naye nga balimba bulimbi. Amini yasalawo bannayuganda beesalirewo kikye baagala. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkutwala mu mboozi. Waliwo ababuuza nti oba abagamba nti Bobi Wine mu kifo ky'okubeera ku struggle ey'okuggyako mwami Museveni abeera ku nnyonyi. Bobi Wine mu kifo ky'okuggyako ky'okkola ebijjako Museveni abeera bweru wa ggwanga, abeera akolayo biki, abalala ne bakonjera mbusimanyi agenda mu meeting z'abasiyazi. Ne kale katulabe ku meeting ze bayita ez'abasiyazi. Kana katambi kakulumu
ne kalimu ebigambo byenjagala owulirize ofumiitirizeeko ate obikubaganyeko ebirowoozo gwe ng'omuntu n'omutima gwo otegeere Bobi Wine either alina gy'akutwala oba talina gy'akutwala. Kano akatambi k'ogenda okulaba kalina amakulu oba tekalina makulu. Abaffe yali atudde mu basiyazi oba yali mu basajja abalina ebitiibwa era abalina ettaffaali lye baagala okwongera ku mawanga gaabwe. Our next speaker is Bobi Wine. He is a Ugandan pop star, activist, and political leader. He heads the National Unity Platform, which is the country's largest opposition party, and he was elected to parliament in 2017. As a singer, Bobi Wine's music has focused on social justice issues. He's been blocked from performing, however. Since 2018, his music considered a threat to the political establishment. He received massive support across the country and then started the People Power movement in 2017 to encourage young Ugandans to get involved in politics. Since then, he's been arrested, tortured, subjected to various other forms of abuse and harassment. His supporters and friends have been targeted by the government, with some killed and others abducted and tortured. Bobi Wine was a presidential candidate in Uganda's most recent election, which has been described as the most violent and least fair in the country's history. He was placed under house arrest, denied access to food or water. Now, I see that on social media there's tremendous excitement that you're here at the United Nations and that your followers refer to you as Mr. President. You have the floor. Mic check 1 2 1 2. Thank you very much for having me. I'm very honored and privileged to be here, not just for myself, but to highlight the plight of the people of Uganda and many people in the world that face the same that we are facing in Uganda. My name, like you said, is Kyagulanyi Ssentamu, although I'm more popularly known by my stage name as an artist, Bobi Wine. I'm a musician, an activist, and also political leader. And yes, I challenged General Museveni in the 2021 election, which turned out to be the most violent election, not just in the history of Uganda, but in all elections that I've seen, because I had to campaign with a bulletproof vest and a ballistic helmet. I survived 3 assassination attempts in 3 weeks by the police and military. On the campaign trail, my entire campaign team was arrested and incarcerated without charge. Many were tortured, and many are actually still in detention. On November 18th, 2020, I was arrested, and when people protested, the military went on rampage and shot and killed hundreds of protesters, although the regime in Uganda only acknowledged 54. Thousands of our supporters were abducted by unmarked military trucks. Many of them showed up dead on the roadside and in the woods. Many of them returned with severe torture marks and horrifying stories. Women were raped, men were castrated, and others, terrible things are happening to them. Many are still missing up to today. And like I said, many are dead. Many are detained without charge up to today. This did not just happen and stopped in the campaign season. It is still going on as we speak right now. Many political prisoners are held without charge, and this includes 2 members of parliament from my party and a young mother who was taken away and left her breastfeeding baby behind. I could go on and on and on, but it's important for me to highlight that as we speak right now, the mineral-rich region of Karamoja is facing bombardment. Hundreds of extrajudicial killings are ongoing. Houses are being burnt and women are being raped. All that is because that region supported us overwhelmingly and is facing the wrath of the military, which is commanded by the son of General Museveni. I could go on and on and on about the plight of the people of Uganda, but now that I'm here, I want to use this opportunity to request the world for attention. Every time we speak, because we cannot find justice in Uganda by local methods, we tend to highlight our plight to the international community, although when we do that, General Museveni brands us as agents of the West and agents of colonialism. But I request the world for attention. If we get just a fraction of the attention that other regions get, we believe that would be a healing process for us, ladies and gentlemen.
just like Putin is doing in Ukraine, just like Putin has been tolerated by the international community, General Museveni has been tolerated for far too long. And the detriment of democracy and human rights is the tolerance of the world's democracies for dictators. Just like Putin had to start a war to win attention and ratings in his country, just last month, Uganda faced a verdict from the International Court of Justice, having raided the Democratic Republic of Congo and plundering and murdering and raping women there. Now the taxpayer of Uganda has to pay more than $200 million to settle that which was caused by General Museveni. Uganda depends largely on international aid, and it's sad that the international community continues to have cooperation and to shake General Museveni's blood-stained hand. We have constantly called for sanctions. We've called for the same standard of human rights in Uganda. We have requested the international community to hold Uganda accountable and to put conditions of human rights, of the respect for human rights and democracy and the rule of law as preconditions for cooperation. And again, we've called for sanctions for General Museveni. And we've said that when Idi Amin did what Museveni is doing in Uganda, he was sanctioned. When Charles Taylor did to the people of Liberia what Museveni is doing right now in Uganda, he was sanctioned. When Robert Mugabe did to the people of Zimbabwe what Museveni is doing to the people of Uganda, he was sanctioned. When Saddam Hussein and many other dictators did what General Museveni is doing in Uganda, they were sanctioned. Why then is General Museveni not being sanctioned? So we are here to challenge the international community to hold General Museveni on the same standard of human rights, of democracy, and the rule of law in Uganda. Dear international community, if you cannot help us, please stop sponsoring our oppression. Please stop being the paymasters of our oppressor. If that stops, then that will be the beginning of the liberation of the people of Uganda. I thank you. Okay, kale, bwe tubanga tuvuddeko ewa president, njagala kana akatambi nako tukawulirize. Omukyalo ono yazzeemu ebigambo byendowooza nti bituufu, birungi, bya ddala, mbadde njagala tubiwulirize nga yanukula abagamba nti abantu ba Bobi Wine bavuma buvumi bantu. Mbadde njagala tuwulirize akatambi kano tukawa obudde okusobola okukategeera n'okukajjamu ekinyusi ekyo kyennyini ekituufu kye twetaaga okuwulira. Ngenda basaba Mukama Katonda abankuumire. Mu ngeri emu ngenda basaba wa video ffe like. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribing yakatwegattako. Bingi tujja kubanga tubikutuusaako. Nkusaba Mukama Katonda akunkuumire. Mbaagala nnyo. Bannange ensonga enkomezaawo okwogerako olwaleero y'ensonga y'okugamba nti nno abaana bavuma abantu, abaana b'oku social media bavuma abantu, babeera babakula batya. Abaana abo tebavuma, naye abaana beekyawa. Omanyi omuntu bw'omunyigiriza ennyo omukozesa ekintu ky'atandikoze, abaana abo ekibaleetera okubeera nga bavuma, oba mmwe kye mutwala nti bavuma oba kye muyita okuvuma, abaana abo tebavuma. Naye abaana abo bwe bagenda ku nguudo okwekalakasa bababuulira ebibaluma, mubakwata ne mubateeka mu makomera. Bwe bavaayo ne bagamba nti katugendeko ku rediyo tuwogereko, babazibiikiriza, tebabakkiriza kwogera. Kwegamba ne balabika nga tebalina we beetaasiza. Bw'anaavaayo n'abeerako ky'ayogera nti oba ayimirireko oba kkubo ayogera gusa ensonga ze, abakulu baziwulire, tebabakkiriza wadde ekigambo n'ekimu okukifulumya. So singa abaana abo baali babakkiriza oba abantu singa baali babakkiriza ne bagenda ne beekalakaasa, n'agamba nze kino kinnuma, lwaki mukola emuli enguzi, lwaki mukola bwe muti, eggwanga muli seewo, lisitwanga muli tattanye, abaana abo bandibadde nga bakkakkana emitima. Ekiruyi muli n'awulira nga era at least njogedde, bakiwulidde, n'atuuka awaka n'akkakkana.
naye omanyi okubeera ng'omwana atambudde yasoma talina mirimu ayagala okukola naye ng'omulimu tagulaba ate alaba ebigenda mu maaso n'ayagala agambe nti katwekalakase kabaana abo bakoze ebintu bingi okwagala okubategeeza nti banne bakooye naye nga temubawa budde temubawa chansi temubawuliriza nga temufaayo n'abakulembeze betutwala ng'abakulembeze nti be banaabakulembera tebavaayo kati ng'abo bampuuga bagira kumbe babadde baliira munda naye abaana ne bagezaako baagala okuvaayo baagala okweyogerako temubakkiriza abaana kwegamba ne bawula nga beekyaye abo abaana tebavuma wabula ekyo kiraga eggwanga nti abaana beekyaye abantu beekyaye omuntu bwe yeekyawa akola kyonna kyaba asanze omuntu asobola n'okweyambula ku lw'okwekyawa ekituufu kiri nti abaana beekyaye abantu si baana bokka n'abantu abakulu twekyaye abantu beekyaye abantu boogeza bulumi abantu boogeza maziga abantu bowulira nga omuntu ayogera kati abo abaana bemugamba abali ebweru bavuma abantu abeerayo n'abeera mu nsi eyo nga weewaawo sente azifuna naye ng'azifunira mu bulumi bungi mu bugubi bungi nnyo ababonaabona babavuma babalangira bayisibwa bubi kati n'atunulamu n'agamba naye nasoma nabonaabona nga nsoma nkuze nkole nfuna omulimu gwange mu gavumenti n'omulimu sigufunye ndi eno kati ntulugunyizibwa bano abaki abantu bampisa bubi ngensi yange gyeri ate sente ne baziweereza ne muziggyako omusolo mungi era ne bawunzika nga tebafunyeemu bannange gavumenti weyayumweddeko mugamba abaana bavuma oli oyo mpuuga okumuvuma abaana bazze boogera nga bakusongamu olune walya kyaludde ddaki era nekitegeerekeka nti ddala kituufu walya mwe abandi badde bayimirira n'abantu ne muyama nti n'abantu tuyimiridde nabo ate mwe musooka okukola ki mwe mwasooka okulya abantu bakole ki mwagala ensi ekole etya bannange mwagala eggwanga likole ki muyimbirira abantu nawulira kusimba babuuza Bobi Wine oba pulezidenti waffe Kyagulanyi nti abaana bamwe bavuma bannange tebavuma abaana beekyaye embeera ebawaliriza bandi balese weyandigambidde nti kangende ku kkubo neekalakaase njogereko eri eggwanga osanga banampulira tebabaganya bwe baga nti katukube wano olukuŋŋaana twogere ebituluma bituve ku mutima tebabaganya olukuŋŋaana tebalubakkiriza okwekalakaasa tebakubakkiriza kati omuntu ngadda mu nnyumba nga yeesibiramu n'obusungu ng'awulira ekintu kimuluma talina waana akikola alina okukyogera awulire nti at least ngadda mu nju nga yeesibiramu ng'ateekako ssimu ye ng'atandika kwogera jjukira ayogeza busungu teri muntu ayogeza busungu n'ayogera ebinyuma n'ayogera ebiwooma by'oyagala okuwulira gwe gw'aba agamba omuntu yenna ng'ayogeza obusungu ayogeza ennaku ayogeza ennyeeke aba alina okwogera ebimuluma n'ateekamu nawe byotoyagala kuwulira ate tebavuma okugamba nti mwatufuula abasiru mutufudde abaddu mutumanyiiramanyiira mwe nga mugamba nti bavuma bambi baba bayina ennaku tuba tuyina ennaku naye tekuba kuvuma era tewali gwe tuvoola ate bino bye mutusibako nti ffe tuvoola kabaka bannanga abannuupu be basinga okwagala kabaka kubanga ne ku birthday run olaba abaana bannuupu be basingayo obungi ate be babeera bawaana kabaka nga bawaana ne Bobi Wine kati ate mwe ab'emmengo
mwabawuzi b'obunyama ne bibeera nga bibaluma mwagala bawaane kabaka bayimbe ne mayega bwe bayimba mayega bawaane ne mukiibi bawaane abe mukiibi kati oyo abe mukiibu amazima ga Katonda mu ggulu musajja gwe oyina effutulizi oyina effutwa ne katolubwama wali tomwagala wadde mwakolanga mwenna ku radio naye wamukoonanga ebikokola nga mukyakolera ku Bativale wamukoonanga enkokola kyova olaba yayimba oluyimba olugamba nti ekisolo kye bayita omuntu yali ayimba mmwe ate yali tayimba Mariamu ndagire wabula gwe kennyini wali mubi gyali tinze maama yaŋŋamba ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga abantu lwakusirika naye gyenvudde wammwe tumumanyi era tumutegeera kati gwe toyagala Bobi nti kubanga tomwagala nti oba byayogera tebikuluma oba byayogera byali mu kulwanirira eggwanga tebikwatako naawe ekigenda mu maaso mu nsi okiraba naye olw'okuba nti muyina ekkonda ku mitima muyina omutima ogwenge mulabanga omwana oyo omuto abayiseeko ennyo mulabanga omwana ayagaddwa nnyo ensi yonna nti abatutteko ababaagala Bobi Wine alina abamwagala ate abatali mukyawa pozi ng'akoze ensobi naye ate tetusuubira nti Bobi Wine ne bw'aba alina ensobi gy'akoze bw'agambibwako era asuubira agenda kukkirizanga naye mmwe bisajja mmwe ebyemmengo mmwe mubonyaabonya eggwanga Uganda mmwe muviiriddeko ensi eno okutaaguka nga kabaka waffe taliimu mmwe abeefuula nti mukola ku radio temuvaako mukeera ku makya 12 11 ne muleekaana muli babi nnyo muli babi kubanga mmwe muliwo kwagala kunyuunyunta mulowooza nti Bobi Wine kuba anaafunanga n'agenda ebweru k'abaafunyeeyo aleeta abagabanye awo mutandika omwana kubanga bampuga bajja ku CBS bwe baba bagenda ne babawaayo obubaasa mwagala ne Bobi Wine bw'aba akola buli kaseera atambulire nga mu bubaasa obwo bwakuba wammwe ate naye ng'alina abaana babamulekwa baalabirira balina okuweerera abantu abafudde ku lulwe n'ebyo byonna tebibaluma abaana ba Buganda ne battibwa